Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu Same Blood Construction Company, your number one construction company in Uganda, a registered company, a licensed company. Mu video yaffe ya leero or in today's video tugenda kuba tubalambuza obanga mbalambuza ennyumba yaffe eno ekyali under construction naye nga soon ejja kubeera ng'eggwa. Ennyumba eno egenda kubeera ng'etundibwa oba eri katale, so ezimbiddwa n'ebigendererwa bya kugitunda. Okuva kati mu weeks 3 tugenda kuba tukomawo tugikulaga ng'ewedde bulungi era ojja okulaba nti ssente zituna tugitaddeko zigisaana oba tezigisaana. But as in for now tugenda kuba tubalaga wetuuse kuba 70% erabika nga ewedde, kati tuli mu kumalayo 30% okubeera nga buli kimu kiggwa tubeere nga tugidisplayinga officially ogiteeka ku market. In first case ennyumba eno is a brand new house, si bino nti balinovatinze, ekolebwa abakugu. Ebyo byowulira mbu ate tebateekamu seminti wakuba ennyumba yakutuna, nedda buli kimu kiri ku standard. Manya gwe abagenda ogigula oba ofunye ekintu ekirungi ba property ennungi. So details z'ennyumba eno in first case eri ku Hoima Road Nkoowe. Hoima Road oluguudo mulumanyi oba ove Kampala, that is Wakiso. Hoima Road Nkoowe Wakiso, that is kilometers ziringa 2 okuva e Kampala. Ate yo weeri exact location okuva ku main road bako Tamaka Road just waliwo 1.5 kilometer mu kitundu wali walkable, so n'otambula oba okulinnyawo boda nusu 10 n'oba ng'otuuka mu makaago oba nga gwe aguze property eno. So nyumba mpya si nkadde, anti tulinovatinze nyumba mpya, era ezo za nyumba ennungi ennyo okugula ku abantu abagala okugula ennyumba eziwedde kuba tezibeerako anything or string attached, ebeera mpya nga gwe aba agenda okubakola ki agisookamu. Ennyumba eno mbagambye esangibwa Nkoowe, that is ku Hoima Road, Hoima Road Wakiso, 20 kilometers from Kampala, and then 1.5 kilometer from the Tamaka Road or from the main road tuuka wali weeri. Ng'ennyumba eno etudde ku pooti 5 ku 10, that is 50 by 100, a piece of land kwetudde. Erina ekyapa private Mailo land ya kyapa, so ogigula obeera ofunye obwannannyini ku yo batoguze byandagaano nga is a 3 bedroom house nga tugenda ogiraba. Erina ebisenge 3 ebisulwamu, erina sitting, erina dining, erina kitchen with a store, so tugenda okuba nga tugiraba. So ng'emulabye exterior yayo weefaananye wetudde, space esigadde okuliko ka garden. So ennyumba eno ezimbiddwa mu estate ng'emuzirabye, ayina ba good neighbors, masannyalaze wegali, ekkubo weeriri. So ennyumba yonna ezimbibwa mu estate manya ebeera eri ewantu ewateeketeeke, so kitegeeza buli kimu kibeera kiri fine ku security, transport system, masannyalaze, masomero, ebyo byonna twabagamba mu estate bibeerawo. So estate eno by the way ya Julex Properties, mwaba followinga Julex Properties, eno estate ndoza mugimanyi bulungi. So yeyo environment outside. So kati tugende munda tulabe, mbagambye ekyali under construction. So kati we tutandikira ano mu sitting room oba gyewandise living room. Mu living room we look at the size yayo, era nga omuntu yenna yandyagadde sitting room nga nnene. So kati mulaba room yaffe eno oba living room yaffe eno nnene bulungi ng'eri well design, era mujagiraba ng'ewedde. Egyptian ceiling yeteekebwamu ng'emugiraba. So ogenda okulaba nga
eri ku standard. Ruva mu sitting tuba tudali mu ka dining area. Ka dining area kali well designed. Then ruva mu dining area tuba tudda mu kitchen. That is our kitchen. You look at the size. There is a store. Kuliko neka vala, kuliko neka shed akema begange mukalaba. Then oluveeyo tuba tudda mu corridor egenda mu bisenge. Ebisenge tubagambye biri bisatu. Ekimu nga se master bedroom nga kiri self contained. Then bino ebirala ebisenge ebiri bisharinga washroom erimu ne toilet ng'emugiraba eri public. Kyotegeeza ne waba visitor oba omugenyi naye asobola okubeera ng'akozesa ekinabiro ekyo without interfering the privacy y'abali mu bisenge bino ebisigadde. So tutandikira mu master bedroom era nayo kyetutunulirayo ebeera size ya bedroom eno yenkanati. Then mulaba tutaddemu namu Egyptian designs oba ceiling. Then tudde ku washroom yayo nene, so tekamu bathtub era yejjo gendamu tunaaba tumaliriza ennyumba eno yegenda okubeera gye tuteekamu. So eyo gye tuba tuyita master bedroom. Erina washroom with a toilet, kigifuula ewamu yonna okubeera nti eri self contained master bedroom. Then okuva eyo tuba tudda wali mu biri ebisenge ebirala bibiri ngeramu mwe mubiraba obeera mu corridor. Ova ku kino nodda ku kiri, bonna bavaayo ne bakozesa eri public washroom. So ebisenge kyategeeza kiri ekyabawala n'ekyabalenzi. Bwekityo webiri ekyabawala n'ekyabalenzi. Size yeeyo. Ebisenge bino eby'abaana tebitera kubeera binene nnyo. Tebitera kubeera binene nnyo. So yeno byebyo ebisenge ebirala ebiri mu nnyumba eno ekigifuula ewamu 3 bedroom house.
So ennyumba yaffe yeeyo ekyali under construction. Naye weenaaba ewedde tujja kudda tubabuulire ssente meka zeetundibwa nga tugimaliriza bulungi naawe okakase dda kituufu ssente ze bagambye zikola ki zigijjaamu. Naye nga bw'etyo ennyumba yaffe bwefaananye okubaddiramu bagambye eri Wakiso Nkoowe, that is obaira ku Hoima Road. Oba ova mu Kampala just 20 kilometers to 21 kilometers. Then from Tamaka Road wakuva wali ku Main Road wali Kolansi just border ya 10 that is 1.5 kilometers otuuka ku site y'ennyumba eno. Nga ennyumba eno etudde ku 5/10 ekyapa wogigula buli kimu kikuweebwa eri mu makubo matuufu. Era nababuulira ekyenjawulo ekiri mu ggula ennyumba empya like nga egwe first time agenda okuba agisookeramu. Ennyumba eyo tebeerako anything attached oba any string attached zino zowulira ezibeera n'ebizibu kuba tuba ezimbiddwa ng'omulamwa gwayo gwa kugitunda. So tebeerako bino nti oli yabadde ayina ekizibu eno eba ezimbiddwa specifically for sale. Otherwise ngenda kuba mbasibulira ano naye nga sijja kuyabira kuwa credit aba Julex Properties be bannannyini estate eno gye mulabye ezimbiddwamu ennyumba n'abo banneighbour bonna be mulabye abaleese enkulaakulana. So kitegeeza gwaguza ennyumba eno ogenda kuba olina banneighbour abalungi, security weeri kwegamba ennyumba eno ezimbiddwamu estate enteeketeeke. Nakubamba kumyano Engineer Peter okuva ku Same Blood Construction, your number one construction company. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.